I'm gonna start recording. Forget about in front of you this act actually. I'm gonna share something in front of you right now. هشارك حاجة لأن المفروض اللي احنا ندخل نعمل account عليه. ده الويب سايت. And during this week إن شاء الله you're gonna receive homework and assignment, a lot of homework and a lot of assignment, and even the test. Any test that we're gonna take it is gonna be on this website. This is the website. طبعا انا ما دخلت كده، انا دخلت على الاكونت خلاص بتاعي انا كادمن. اوكي، ده الاكونت بتاعي كادمن. فالمفروض اللي انا اما حضرتكم تسجلوا هيجي لي هنا ريكويست. ده كده طالب عندي، فانا المفروض هعمل اكسبت او ديليت وهتدخل على الكورس بتاعك. يعني هو زين هنا مثلا داخل على هو غلط، هو المفروض يدخل على البيسك اي اس تي. انتوا طبعا ما تيجي هتدخلوا على الادفانس، هو كده انا هلغي له دوت، والمفروض ان هو يدخل على البيسك. ف عايز بس اشوف المفروض ان انا عندي اصلا ناس كتيره. اوكي، الاكونت هبعت لكم اللينك بتاعه. you have to click in. بنضغط عليه وبنعمل ريجستر. انا بس عاوز اشوف لو اقدر افتحه زي الطالب ولا لا. خليني نشوف. افتحه من هنا كده. لا، برضو جايب لي الحاجه بتاعتي انا. دول الطلبه كلهم. ف طيب المفروض عشان تبقوا عارفين، انا طبعا لسه مش كويس فيه، لسه بجرب، فمعلش. انا عاوز المين 1. الويب سايت كده دكتور تامر englishsat.com. فالمفروض ان انا هدوس انتر. اهو ده الويب سايت. ده كده الويب سايت. المفروض ان انا بعمل ريجستر. المفروض I click register. حضرتك you have to write your name, your username, your password. This is yours. Confirm your password. You have to put your mobile, your father or your mother mobile that the report will be sent to them. في ريبورت بعد كل هوم ورك وبعد كل امتحان هيتبعت لبابا او ماما. المحطوط الرقم بتاعه هنا. بنكتب طبعا الجندر، كل الانفورميشن لازم تكون محطوطه. الجريد ايه لو سمحتوا، الكانتري اللي انت فيها، الجفرنيد عاوز تكتبها عاوز تكتبها مش عاوز تكتبها. عموما انت لو فتحت ايجيبت بس، هو كل المعلومات دي مهمه. والسكول نيم اللي حضرتك فيها، سواء اونلاين او سواء هوم سكولينج او سواء يو ار ان ا ريجولار سكول. ولازم تحط بيكتشر لنفسك. You have to put a picture please. وبعد كده بتعمل ريجستر. الانفورميشن هتيجي عندي زي ما انا وردها لكم كده، بيجي بالانفورميشن كده. فانا بحط لك diagnostic test. احط لحضرتك diagnostic test. اما الدايجنوستيك تيست هيوصل عند حضرتك لازم تحله. الدايجنوستيك تيست is gonna be something easy. انا مش هحط diagnostic تيست زي اللي هيتحط جوه. It's something easy. طبعا انا عارفكم كلكم، عارف اريج، عارف ميرنا، عارف طه، وعارف سعيد. المفروض ان هو يكون معانا دلوقتي. بس انا عاوز عشان بس ادخلك جوه الويب سايت، هو كده الستبس بتاعته. تمام يا طه؟ تمام. آه... اريش تمام؟ تمام. ميرنا clear? You want the website, that right?
طب هبعت لكم الويب سايت to start login, put all the information. During the coming week, you are going to have a lot of assignments. You must know ان الاساينمنتس والتست timed. يعني حضرتك اصلا حليت نصه وما عملت سبميت، هو هيدي لي النص، والريبورت هيجي لبابا وماما ان هو حل كده، حل التايم بالتايم ده بس. الهوم ورك هيبقى بتايم؟ لا، معظم الهوم ورك مش هخليه بتايم. اي هوم ورك احطه مش هخليه بتايم الا لو كان تيست. وكده كده انا هعمل فصل ما بين التيست والهوم ورك. يعني حضراتكم ما بتدخلوا جوه كده، انا مثلا اوريكم عندنا مثلا ايه. خليني في الاي اس تي. المفروض ده الكورس بتاعكم اللي هو دخل عليه زين غلط. ده الكورس بتاعكم اللي هو الادفانس اي اس تي 1. المفروض ان انا لما ادخل ده الستودنتس بتوعي اللي جوه. طبعا لسه ما حطيتش اي حد فيهم لان كان مفيش حد قابلته لسه في الكورس. ده نيو. المفروض ان انا بدخل على البليسمنت تيست هيكون عندكم نفس الكلام كده. بليسمنت تيست والكورس جوه يبقى فيه هوم ورك وتيست. انا طبعا بعمل السيشنز زي ما انا عاوزها. يعني مثلا ده سيشن 1 انا بحط فيه هوم ورك زي ما انتم شايفين. بحط اكزام، بحط هوم ورك. هتلاقي هو انا بعمل اد هوم ورك بحط فيه الاكسرسايزز. انت مش هتشوف الحاجه دي، انت تبقى صفحه ليك لوحدها. يعني حتى الحاجات دي كلها مش هتشوفها. You're gonna see only ان انت عندك تيست او عندك هوم ورك and you have to enter and make it. طبعا انا بطلب للستودنتس بالريبورت بتاعهم بعد كده لكل واحد عمل ولا ما عملش. زي ما قلت لكم هيبقى بتايم. هيبقى بتايم وبيبقى فيه ديدلاين ليه. يعني مفيش حد يقول لي انا كنت تعبان وما عملتهوش. غير مسموح. هو الكمبيوتر مش دكتور تامر بقى. الكمبيوتر از تول. هو بيعتمد على الانفورميشن اللي انا اديتها له. بس انا بحذر بس عشان الناس ما ترجعش تقول لي انا ما لحقتش اعمل حاجه او التايم ما كانش مسامح ليا. كل دوت الريبورت هيطلع لبابا او ماما. هيطلع ريبورت دايركت ليهم. اوكي. خلينا بقى نروح for what we said last time. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا because this is your first session in this course يا طه. Last time we covered literacy 2 test. Every time we're taking only a simple part of the test. كل مرة بناخد simple part. المرة دي هنراجع ك literacy 2 the first part of أريج. I didn't check this test. صح؟ ما بعتلكيش أنا الدرجة بتاعت التست دي أنت وميرنا. لا، هو انا ما جاتليش الدرجة. أوكي تمام. I'm gonna send after this one. The same thing for Myrna. Okay. So literacy 2 for October 2021. I'm gonna share it right now with you.
Okay, let me just answer the first passage for you. As you can find, the first thing that when we come to answer, again, kindly, you're gonna solve the question. Number one, احنا بنقرا excerpt أو blurb. Number two, we go to the question that directly stated. يعني questions بتاعت البيج picture, little picture, الانفرنس والfunction اللي فيها lines أو فيها lines words, vocab. التون نسيبها للآخر. نسيب لآخر الباسج. You're gonna leave it till the end. عند حضرتك الجراف سهلة جدا that you can solve it. ناقص ايه تاني؟ احنا قلنا الايفيدنس والايفيدنس سبورت والانالوجي نحلهم على طول. الاسئله الوحيده اللي زي التون والانفرنس اللي ما فيهوش لاين وفيها words you can leave it till the end. تعال نشوف هنا الاول القطعه دي بتقول ايه. The following edit passage is an excerpt from The Legend of Sleepy Hollow by Washington Irving introducing the history of Sleepy Hollow. طب انا مش عارف Sleepy Hollow دي ايه؟ دي مدينه؟ دي شخص؟ I don't care. I'm gonna go to the first one. First and second evidence. How we can solve؟ بس لازم نعرف ان احنا عندنا two kinds of the evidence. So evidence support والanalogy. ايه هما؟ The first one. الفيرست one اللي هو ما بيجيبليش اصلا keywords. ما بيجيبليش keywords for the first question. How I solve؟ بعمل عملية analogy. اللي انا ببص تحت في اللاينز واشوف ايه اللي مشابه ليه فوق. What in the lines and what looks like it up. اوكي تمام. هنا خلينا نشوف. بيقول which of the following best describe the narrator. I know here that I have keyword narrator but again it's gonna be hard لان اصلا كلها بتتكلم على narration. القطعه كلها literary. طب هعمل ايه؟ I'm gonna look at the lines and which match it up. ولازم يكون فيها حاجه على narrator. يكون حاجه فيها على narrator. فنشوف 17 ل 20 من بي لاوثنتيك اهو. من 17 من بي till authentic. Be that as it may. Be that as it may. Okay, the problem here that I have it في عندي pronoun, vague pronoun. Take sentence before. حافظين الحاجات دي خلاص. طبعا ممكن sentence before دي ما شاء الله توصل first sentence. ودي العادة اللي موجودة في EST. In the bottom of one of those spacious coves which intend the eastern shore of the Hudson. هنا بيعمل description للsetting. At the broad expansion of the river denominated by the ancient Dutch navigator the Tappan Zee. برضه وصف للsetting. And where they always prudently shortened sail and implored the protection of God when they crossed. المنطقة دي صعبة. There lies a small market town. مدينة بس عبارة عن market or rural port. هي ميناء rural which by some is called Greensburg but which is more generally and probably known by the name of Terrytown. This name was given, we are told, الاسم ده هو اتقال عنها in former days by the good housewives of the adjacent country. من اللي سماهم الهاوسوايفز. From the invertebrate propensity of their husband to linger about the village on market days. Be that as it may, I don't vouch for the fact but merely I هنا بيتكلم على الناريتور. خلي بالكم I كده دخل الناريتور في الموضوع. I don't vouch for the fact but merely advert to it for the sake of being precise and authentic. يعني هو بيقول المعلومات دي عشان يبقى راجل دقيق. يلا نشوف فوق بقى ايه اللي يمشي معاها. Lost in past memories, nothing. An accurately detailed storyteller, ممكن. بس هو accurately detailed storyteller تمشي اهو. انا بقول تمشي مع ايه؟ ان هو راجل دقيق في الديتيل. بس هو الديتيل ايه؟ ده هو بس بيقول عن الاسم. بس انا لو حد غلط فممكن تكون ايه تمشي مع بي. A whimsical adventurer يعني هو fanciful adventurer لا. Hesitant to recall the past he is not because he remembered something or he tell us information about. طب نيجي لبي.
انا قلت ممكن A تمشي مع B من 31 ل 34 من I لغايه Valley 31 34 I recollect that I collect them جمعتهم when stripling my first exploit in squirrel shooting was in a grove of tall walnut trees that shades one side of the valley. يعني كل المعلومات اللي هو قالها فوق دي هو اللي جمعها. اوكي برضو اتكلمت على النريتور وتمشي برضو مع B يبقى A and B can match B here اللي هو an accurate detailed storyteller. طب look at C from 40 to 45 from F till Valley from 40 till 45. Okay, he said here if ever I should wish for a retreat whether I might steal from the word and its distractions ده بيتكلم ان هو عاوز ينسحب and dream quietly away وعاوز احلم كده مع نفسي the remnant of troubled life I know of none more promising than this little valley. مفيش منطقه اقدر استريح فيها غير المنطقه دي. طبعا هو كده مش detailed storyteller ده بيتكلم عن نفسه. lost in past memories ما اتكلمش على past memories. adventurer ما اتكلمناش عنه. his to recall the past لا. طيب نيجي للاخر من 54 ل 56 من A لغايه atmosphere 54 till 56 a drowsy dreamy influences seem to hang over the land and to pervade the very atmosphere. برضه nothing mentioned here about the narrator. مفيش حاجه اصلا بتتكلم عنه. يبقى whether A or B down that match B up. طيب انا دلوقتي متلخبط. ما انا عارف دلوقتي ان هي A او B تمشي ان هو accurately detailed storyteller. Which one is right؟ طب احنا عارفين اللي احنا عملنا هنا extension. احنا هنا زودنا. لو انا عندي two answer that can match احنا هنا زودنا. طب try to delete it and read only the part that it has. قال هنا be that as it may I don't vouch for the fact. يعني انا ما بحثش على الحقيقة. يبقى ازاي هو detailed؟ يبقى this is not the right answer. يبقى the right answer is this one. يبقى هنا خلاص B match with B. Number 3 easy to be solved. What the meaning of lull? Line 26. Lull is here. So I'm gonna take yes. Tell me Myrna, why you aren't confused? Why? In the second question or the first? Open your mic, Myrna, and just make it easy for me and you. You insisted on writing. Waiting, Myrna, for your question to complete it. Which one? You're talking about letter A? Okay, we agree that it's B. Letter 1. I'm sorry, number 1. احنا خلاص موافقين ان هو B. Yes. 2A. ما احنا قلنا انا دلوقتي I have two answers يا ميرنا. That one of them is right. Because of that, I'm gonna cancel the part that I added because of the pronoun it. And if you read it only, you're gonna find that he said I don't vouch for the fact. انا ما ببحثش على الحقيقة. I don't search for the fact. That means it will not match what was written here. Clear, Myrna? Hello? Is it clear? I'm with you that he mentioned everything that related. But the problem now, I have two answers. You have to pick one of. You have to pick one of. So now you're gonna refute one. لازم تشتغلي ان انت واحده منهم تغلطيها. فدي انا مش هقدر اغلطها خالص لان بنقول I recollect that. لو احنا قلنا I recollect that هنرجع للسنتنس. خلينا نرجع للسنتنس اللي قبليها برضه. بيقول a small brook glides through it with just murmur enough to lull. يعني هو بيتكلم اصلا عن description more detailed يا ميرنا هنا. When a stripling, my first exploit in squirrel shooting was in a grove full walnut. More detailed عن المنطقة. Clear?
Okay, for the word lull here, I'm gonna take it. فبيقول a small brook lies through it, small river, with just murmur enough to lull one to repose. لحظة. هو بيقول هنا ان الصوت murmuring of the water in this brook بيخلي الواحد يعمل lull. طب ما احنا عندنا اصلا في كلمة يعني near to this word اظن الكل عارفها. Do you know this word? It's a song that the mother actually sing for their kids. Who know this word? تعرفيها يا ريش؟ تعرفها يا طه؟ Mr. Which what's the لال. question? انا عاوز حاجة كلمة متعلقة بلال. هي اغنية بتتغنى عن طريق الامهات عشان تنيم البيبي. طيب هي اسمها لاليباي. لاليباي. فلاليباي هي عبارة عن song to relax. بتستخدمها الامهات وهي بتنيم ولادها الصغيرين. اوكي. فهنا بيقول ان الصوت بتاعت الجروب ديت بتعمل جلايدز، بتعمل لال one to repose. نكمل. And the occasional whistle of a quail or tapping of the woodpecker is almost the only sound that ever breaks in upon the uniform tranquility. يعني الصوت الوحيد اللي بيزعجنا هو صوت الوودبيكر او الكويل. معنى كده ان اللال ديت يعني يهدى. ف if you're gonna go there, dupe يعني deceive لا، reduce يقلل لا، convince calm to calm someone. Number 4, what is the main idea of the third paragraph? Easy. This is a little picture. What we're gonna do, read the first sentence and last sentence if you don't have time to read the whole paragraph. بس الافضل ليا ان انا اقرا الباراجراف كله. ده هيديني اصلا information ومعلومه احسن ان انا اقدر اجيبها. لكن the answer we're gonna find it on the first and last sentence. طب تعال نشوف the third paragraph. How I know this first, then space, this second, then space, then the third. دكتور تامر انت عاوزني اقرا كل دوت؟ ده انا خلاص ده question انت بتقولي بياخد 1 minute and 20 seconds. I can read it quickly. I can skim through it. مش هعمل scan. بس اركز على الفيرست sentence واللاست sentence. بصوا اصلا first sentence عامله ازاي؟ يعني first sentence ما شاء الله لغايه country واللاست sentence فممكن اعمل سكاننج بسرعه بس اركز على الفيرست واللاست. تعال نشوف بيقول ايه. From the listless repose الراحه بقى of the place and the peculiar character of its inhabitants السترينج الغريبه بتاعت الناس ساكنين فيها who are descendants of the original Dutch settlers اللي هم اصلا يبقوا اولاد او احفاد الدوت settlers. This Western Glen has long been known by the name of Sleepy Hollow. طبعا لازم يسموها كده، حاجه كده بتخلي الواحد ينام. And its rustic lads are called the Sleepy Hollow Boys throughout all the neighboring country. تمام. The last one. The whole neighborhood abounds with local tales, haunted spots, أماكن ملبوسة, and twilight superstitious. Star-tuned and mirrors glare oftener across the valley than in any other part of the country. And in the nightmare, with her whole ninefold, seemed to make it the favorite scene of her gambols. هو أكيد هنا بيوصف اللي هي المدينة بتاعت سليبي هول اللي احنا بنتكلم عنها. طيب تمام. تعال نشوف الانسر اللي يمشي معاها. لو ما لقيتش الانسرز or if I missed between two answers I can read the whole paragraph. فهنا بيقول discuss how Sleepy Hollow got its name. ممكن بس هو ما قالش he got its name، هو قال سموها كذا. انا اللي اقترحت عشان هي sleepy place lull place فنسميها its name. لا هو ما اتكلمش عن ازاي جابت النيم. To outline the mystical aspect of Sleepy Hollow. Mysterious. Why it's mysterious? Why the people there are also Sleepy Hollow boys? ليه هي عندها حاجات مختلفة عن أي حاجة جنبها؟ ممكن. To introduce the Sleepy Hollow boys, he write about it. But is the main point? ممكن برضه. أنا كده عندي كده answer ممكن تنفع. To make it clear that those in Sleepy Hollow are the descendants of those settlers. كلها تمشي. طب what I'm gonna do now? Because of that I told you they're gonna read the whole paragraph. هنقرا الباراجراف كله. فهنا بيقول a drowsy, dreamy influence seemed to hang over the land
and to pervade the very atmosphere. Some say that the place was bewitched, يعني اتسحرت, by a high German doctor during the early days of the settlement. Others that an old Indian chief, the wizard of his tribe, held his buwos there before the country was discovered by Master Hendrik Hudson. Certain it is, the place still continue under the sway of some witching power, طاقة ساحرة, that holds a spell over the minds of the good people, causing them to walk in a continual reverie. They are given to all kinds of marvelous beliefs, are subject to trances and vision, and frequently see strange sights, and hear music and voices in the air. تمام. لو انا جيت بقى اختار من اللي انا قلته ده كله، ما اتكلمش عن نيم، لكن بيتكلم عن الميستيريوس اسبكت، الاتموسفير، الناس اللي موجوده، الحاجات اللي بتحصل. ما اتكلمش على سليبي هولو بويز غير في one sentence. ما اتكلمش على الديسندنتس غير في one sentence. So the main part is B. Number 5 and 6, evidence. But as you can find here, we have keywords. ونركز بقى على الحته دي، لان كل الايفيدنس هنا بتتكلم عن الهيدلess horseman، لكن انا عاوز حاجه true. Take care of the keyword. Which of the following is true of the headless horseman؟ كله هتلاقيها موجود فيها بيتكلم عن الهيدلess horseman، لكن انا عاوز حاجه true. Something as a fact. طيب نشوف. من 1884 from that till head. Okay, here. The dominant spirit, however, that owns this enchanted region and seems to be commander-in-chief of all the power of the air is the apparition of a figure on horseback without a head. اتكلمت عنها. But is this true? لا، احنا بنؤمنش بالارواح. بيقول the dominant spirit ايه المتحكمه في المنطقه دي؟ No, I'm not gonna take it because I need something true. 92 to 96 from his till distance. From his till distance. Okay, we have his. You can't take sentence before. Put sentence before. في it. You can take sentence before بس ما نقدرش لان ده كان موجود في الايفيدنس اللي قبليها. فبيقول it is said by some to be the ghost of a hissing trooper whose head had been carried away by cannonball in some nameless battle during the Revolutionary War, and who is ever and anon seen by the country folk harrying along in the gloom of night, as if on the wings of the wind. His haunts are not confined to the valley, مش بس موجودة الفالي بس, but extend at times to the adjacent roads and especially to the vicinity of a graveyard at no great distance. برضه بيتكلم عن حاجات وعفاريت وحاجات من دي، بس هنا اتكلم عن الحرب، بس معظم الجزء اللي هنقراه بيتكلم عن العفاريت. So it's not true. Let's look at from 100 to 102. From allege till graveyard. Allege. So we can't take it, we have to take it since before. From here, indeed. طبعا indeed I have to take it since before. مش هقدر لان دي كانت موجوده في الايفيدنس اللي قبلها. Indeed, certain of the most authentic حقيقي or historians مؤرخين حقيقيين of those parts who have been careful in collecting and collating the floating facts حقائق concerning this spectre allege that the body of the trooper having been buried in the graveyard. طب انا المفروض اكمل، بس هنا اللي لو كملت هاخد على الايفيدنس اللي بعديها. كل دي حقيقه fact true. So I can take it. طب from 102 to 106. He said the ghost برضه الشبح rides forth to the scene of battle in nightly quest of his head, and that the rushing speed with which he sometimes passes along the hollow like a midnight blast هكمل طبعا is owing to his being belated and in a hurry to get back to the graveyard before daybreak. لا دي مش حقيقة، مفيش شبح. يبقى this the only thing that is right. Let's find which one will match. His apparition يعني ظهوره is simply a myth. لا ما اتكلمش عن الابريشن، بيتكلم عن الحقائق
ان هو مدفون في الجريف يارد في المقبره. His grave can be found in Sleepy Hollow maybe لان بيتكلم عن الجريف يارد الموجوده في Sleepy Hollow. He seeks business punishment against the people of Sleepy Hollow. This is not right ومش matching معاها. He only owns the valley of Sleepy Hollow. انا عارف ان هو بيعمل بس هو قال extend بس دي مش حقيقه. The only one part that is right is C and B. Number 7 دي اوعى تضيع وقت فيها الا غير ان حضرتك you finish all the question وهي اخر سؤال. ده تون بيقول which of the following is not mentioned in the passage. ايه من دول مش مذكور في الباسج. لا I'm gonna leave it. I don't read the whole passage. Let's look at number 8. According to the passage in line 40 to 45 هو في lines. Why would the narrator want to retreat into the little valley? ليه هو عاوز يريح في little valley؟ طبعا I think that we read it together واحنا بنقرا في evidence بس تعال نرجع ليها تاني. من 40 ل 45 قريناها ان هو عاوز يحلم يبعد بعيد خالص عن المشاكل اهو. If ever I should wish for a retreat whether I might steal from the world and its distraction ابعد عن العالم ومشاكله and dream quietly away the remnant of troubled life I know of none more promising than this little valley. الراجل عاوز يحلم يبعد عن المشاكل خالص. So because it's serene and silent لانها calm وما قالش ان هو calm هو قال عاوز يحلم. انا عارف ان في الباسج I know that it's a calm area. Because it's secluded يعني hidden no. Because he can hunt ما اتكلمش عن دي. Because he can dream peacefully يبعد عن مشاكل الحياة. Yes. Let's go to number 9. As used in line 87 carried away. روح للفوكاب اهو اسئلة سهلة. 87 carried away. ناخد sentence كلها. It is said معناها قريتها. It is said by some to be the ghost of a saint trooper whose head had been carried away by cannonball يعني اتشالت تقريبا. In some nameless battle خلاص I don't need to read more. I don't need to read more. Sustained يعني تبقى له. Won over no. Removed yes. Transported no. نيجي الأخيرة number 10 the last question. According to the passage the narrator mentioned the battle line 88 as nameless. نفس الquestion. Most likely to suggest that أما قال in a nameless battle أهو during the Revolutionary War and who is ever and unseen by the country folk hurrying along. اوكي ليه هو قال nameless battle؟ تعال نشوف. اكيد ملهاش لازمه بس احنا عارفين ان الهيدلس مان هو فقد راسه هنا. There is an earnest to the battle. لا مفيش earnest. انا بتكلم اهم حاجه عن الهيدلس مان. The headless horseman lost his head in a battle so insignificant its name is unrecalled. طبعا الباتل unrecalled اهم حاجه لايه؟ ان هي lost his head. The battle is yet to be known. No هي مش known. The battle is nameless just like the horseman. No. So the answer is B. فاضل لي one question هعتمد بقى على اللك. فعلا I'm telling you sure. Or you can skim quickly, not skim quickly the passage to know the answer. فتعال نشوف. ايه اللي ما ذكرش؟ The first settlers Sleepy Hollow were Dutch. هو ما قالش first. هو قال لك ان هم descendant. انا حتى كاتب اهو من 46 ل 53 هو ما قالش ان هم الفيرست. قال الناس اللي عايشه فيهم ما قرينا هم descendants of the Dutch. يبقى مين بي؟ Local tales are painful in Sleepy Hollow. قال في حكايات كتيره فيها. This is recalled. This is mentioned. The spirit that haunts Sleepy Hollow most is the headless horseman. Yes, this was mentioned. It's assumed that a high German doctor bewitched Sleepy Hollow. Yes, قريناها برضو اهو. Yes, it was mentioned. وقال للدكتور للويتش الساحره بتاعت الانديان. Yes, يبقى the only one لانه ما قالش first. طه clear؟ Yes, yes. أريش أريش clear؟ Mirna clear? Arish, where did you go? Arish, hello?
لا عندها لاجنج لا في حاجة حصلت. Okay. Be ready to solve literacy 1 test right now. Write from 1 to 44, please. And when you are ready, just tell me that you are ready. Arij? أريد سمعني؟ أريج؟ يا مستر، إيه رحت فين يا أريج؟ هو النت علق. طيب تمام. الجزء ده أنا شرحته يا أريج، في أي سؤال ليكي فيه؟ لا تمام. طب نكتب من 1 ل 44 لو سمحتي. تمام. أوكي أريج جاهزة؟ طه لو جاهز write on the chat box. Myrna if you're ready just write in the chat box. أنا بس عملت delete للتست عشان أحط بس الانوتيشن بتاع المرة اللي فاتت. The one that I sent right now is the annotation of the test that I explained part from. Myrna, ready? Okay. Taha, ready? Yes. Okay. Waiting for you, Myrna. Just stay ready. بس عشان to remind you of how we answer in the literacy 1. بنبتدي أنا عندي 4 passages. كل passage each passage 11 questions. ببتدي بكل grammar
answer all the grammar questions. أو أنا اللي بقول لكم answer all the grammar questions. leave the writing till the end. حل الجرامر كله بعد كده ارجع للرايتنج لو سمحت. don't waste time. احنا عاوزين نجمع درجات. ميرنا. We are waiting, Mirna. Just tell us what happened.